Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Robocop-Serie. Wir sind das letzte Mal in der Kanalisation gewesen, haben automatisierte Gegnerbatterien ausgeschaltet und sind nun wieder zurück auf der Straße. Wir sollen jetzt zum OCP-Hauptquartier, denn der alte Mann hat Wendell Antonowski anscheinend auf der Payroll gehabt. Wir haben Beweise gefunden, er hat den Vertrag unterschrieben. Wir haben immer noch zwei Fähigkeitspunkte. Ich musste vorhin noch mal ein bisschen nachspielen, wie der leider, weil der mit dem Speichern, das ist tatsächlich nicht immer so ganz leicht. Deswegen schaue ich gerade, wo es jetzt am sinnvollsten wäre. Panzerung, Gesundheit, Kampf, naja. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal ausgewählt habe, aber ich würde die jetzt einfach noch mal auf den Kampf setzen. In der Hoffnung, dass wir das noch voll bekommen. So, hier haben wir ja alles soweit abgehakt. Also wir müssen eigentlich nur zum OCP-Hauptquartier. Alle Nebenquests sind abgeschlossen. Und deswegen müsste eigentlich jetzt hier gleich der Wagen stehen, was auch der Fall ist. Und dann machen wir uns auf. Weil ich glaube, vergessen haben wir nichts. Wir gucken mal. Würde er sonst sagen? Ja. Ja, okay. Also, alles gut. Wir fahren also direkt zum Hauptquartier. Nicht noch über Umweg in die Zentrale, in die Polizeistation. Das nicht, sondern direkt ins OCP-Hauptquartier. Und der alte Mann, dem haben wir ja eigentlich... Murphy, we've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an Afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the Afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Also ich sag mal so, wir werden piepen, wenn wir hier durchlaufen, ne? Das ist jetzt kein großes... Wir haben nicht gepiept? Alter, achso, Mail Function, okay, gut. Dachte schon, das wäre dann doch sehr strange gewesen, wenn das nicht gepiepst hätte. Bei der ganzen Technik, die wir an Bord haben. Es juckt einem ja so in den Fingern, hier nochmal zu schauen, ob denn hier noch irgendwas in der Richtung ist. This is a friendly reminder. Stealing office supplies will be prosecuted to the fullest extent of the law. Meg. Thank you. Ah, aber hier kommt man nirgendwo rein, ne? Executive Maintenance CEO Office Boardroom. Das dann vielleicht schon eher. Did you have a career development meeting with your supervisor? Nee, noch nicht. Steht mir das etwa zu? You said yourself that you didn't have time for me. I know who you are, lady. You broke into the security room. You're up to something. Hey, Robo, could you resolve this issue we're having? Aber selbstverständlich. Gerne. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days. I'll buy coffee and donuts to welcome him. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? I have a record of that issue. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Jetzt nicht mal zu schätzen gewusst. Das hätte ich jetzt aber schon mindestens erwartet, ehrlicherweise. So, haben wir jetzt einen... Ja, genau, jetzt haben wir einen zweiten Auftrag.
Jetzt haben wir einen zweiten Auftrag. Dann gehen wir erst zum Serverraum. Ich denke mal, wenn die nicht... Piep, 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 piep. Nee, okay. Und ist ja die ganze Zeit so eine Erwartung, dass es piepst, ne? Aber anscheinend auch nicht. Over here. Could you help me with these doors? Ah. Ja, gerne. Hm? So. Genehmigung erforderlich. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Whatever it takes. So, gut, dann brechen wir es auf. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Okay. Wie lenke ich den denn jetzt am besten ab? Warte mal. Also, ich kann auch hier. So, ich dachte hier CP-Wache ablenken. Ja, geh mal gucken. Sieht nicht gut aus. Da scheint irgendwas Metallisches so durchgelaufen zu sein. Metallisches, was ist denn los mit mir? Verbinden, wir gucken mal. Langer Tag heute. So. Also hundertprozentig sind wir beobachtet worden, ne? Ich sehe keine Kameras, aber es wird nicht geholfen haben. Wenn wir jetzt nachher mit dem alten Mann konfrontiert werden, wird er uns vielleicht Bilder von uns zeigen und dann sagen, hey, du hast ja hier Unsinn gemacht. Was ist denn hier eigentlich? Frag für einen Freund. Wir gucken mal gerade, aber hier ist nichts, ne? Ich dachte vielleicht, wenn wir hier schon rein dürfen, dass es auch was zu entdecken gibt. Manchmal lässt einen das Spiel ein bisschen unbefriedigt zurück, ne? Da findet man schon einen Raum, wo du eigentlich nicht reingehen sollst und dann denkst du dir, hey, da ist doch bestimmt was Cooles drin und dann gehst du rein und dann sagst du dir, nö, da ist ja gar nichts. In der vollen Erwartungshaltung, dass da natürlich irgendwas drin ist. Aber nein. So. Gucken wir mal. Estimates. Do you have them? Make good use of them. You helped a lot of people with this, Murphy. But there is one more issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security room. You could sure use a pick-me-up. You look pale, to be honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Man hat ja die ganze Zeit die Möglichkeit auch zu sagen, nein, will ich nicht, ne? Aber es ist ja so, dass man, wenn man einmal den Weg gegangen ist, dann denkt man sich auch so, naja, macht halt nicht so viel Sinn, den Bereich nach der Zugangsnummer scannen. Als wenn das die Codenummer ist. Wie schlecht war das? Okay. Okay. Naja.
Also, wir haben das Team um 2781 Leute abgebaut quasi, also reduziert. Und das war die Zahl für den Code der Tür. Das ist schon makaber, ne? Das überhaupt als Schild aufzuhängen, macht auch nicht jede Firma, auf jeden Fall. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Okay. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? A meeting regarding Afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Mhm. Okay, hier kommen wir nicht hoch. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Ja. Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations. So that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Okay, der ist direkt weitergegangen. Okay. Ja, schauen wir uns jetzt einfach um mal. Oder nicht, oder doch? Ich glaube, wir schauen uns mal um. So. I'm as fresh as a daisy. Didn't you sleep in the office? Optimale Temperatur. Bitte achte darauf, dass die Temperatur im Büro zwischen 20 und 24 Grad liegt. Das ist die optimale Arbeitstemperatur. Nichts gegen LA, aber den Thermostat auf die Option Kalifornien ohne Ozonschicht zu stellen, geht einfach zu weit. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. Sehr gut. Sehr gut. Seht ihr, das hätten wir jetzt wieder nicht gehabt. Wären wir nicht hierher gelaufen. Theoretisch, ne, also mein innerer Monk sagt mir jetzt, lauf hier durch jeden einzelnen Gang durch. Das wird natürlich richtig Zeit kosten. Deswegen überlege ich gerade, ob wir das wirklich machen wollen. Weil mein innerer Monk schreit, ne? Weil, guck mal hier. Seht ihr das? Man kann hier überall reinlaufen. Oh, das ist schon... All of you working overtime, remember that you can keep pictures of your family on your desk. Omni Consumer Products cares. Es will einfach von mir, dass ich es öffne. Das ist so, als wenn irgendwas schreit, Kentrigo, hier. Hier, mach doch mal, guck doch mal. Geht schlechter, das Büro, ne? Würde ich auch arbeiten wollen. Also, verkehrt ist das nicht. Ja, mit dem Ausblick kann man arbeiten, finde ich. From the source. Also, es ist halt auch frustrierend, ne? Weil man nichts bekommt dafür. Was ist denn hier? Hier ist irgend so ein Sicherheitsraum, der hier einfach so rumsteht. Aber hier gibt es auch einfach nichts zu sammeln, ne? Bestimmt müssen wir nachher hier irgendwie zurücklaufen oder so. Deswegen gibt es das hier überhaupt. Aber ist schon frustrierend. Da macht man die Wege extra und man kriegt nichts. Nichts zurück. Kriege ich denn hier wenigstens noch eine kleine Belohnung? Dafür, dass ich wenigstens hier runtergegangen bin. Es belohnt mich nicht. Es belohnt mich einfach nicht. Wie hoch frustrierend für den Sammler. Wie mich. Der das gerne macht. Der das wirklich gerne macht. Dass man einfach nichts bekommt. Nichts. Gar nichts.
Die hätten uns ja eine Kleinigkeit hinwerfen können. Gar nichts gibt's hier. Gar nichts. This is a friendly reminder. A gunshot wound no longer entitles you to a day off, unless hospitalization is required. Thank you. Mhm. Der chillt hier. Ich meine, schön ist es, ne? There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. So, ich muss einmal ganz kurz Pause machen. Bin sofort wieder da. So, da sind wir wieder. Weil, Headset alle, ne? Wäre blöd, jetzt hier kurz von der Cutscene. Nichts gehört. Until now, Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. Do not say I did not warn you. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Okay. Sehr ambitionierte Pläne. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Where did they conduct the research for this project? I don't know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? Ja, danke nochmal für die Erklärung. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. I disagree. Suit yourself. So. Ich könnte, guck mal, ich könnte es einfach auch schließen, oder? Aber es wird ja nichts bringen. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Naja, was machst du denn da gerade? Ist klar, Junge, ist klar. Der arbeitet. Why was he smiling when I signed it? He never smiles. There must be a catch. He set me up for something. Man nicht vertrauen kann darauf, dass jemand das ernst meint. You no longer work here. You were fired last month.
Okay. Fertigkeiten. Boah, es wäre so schön, wenn wir noch diesen einen Punkt bekommen würden, ne? Hätten wir Kampf und Panzerung voll, fände ich sexy. Weil dieses Artwork über gleich ist, denke ich immer, das ist dieser eine Typi da, aber der uns auch schon häufiger begegnet ist. Also der die Polizeiwache führt. Put your hands up. You are under arrest. Den meine ich eigentlich. Ach, der führt ja nicht die Polizei, sondern OCP, genau, OCP-Vorsitzender. So, Max. CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning. Oh. We at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? Aber die 5000 Todesopfer sind nichts gegen die Randale beim FC Chelsea. Willkommen zum Wetter mit Christian Heckel. Kennt noch einer Switch? Oh, mein Fehler. So. Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Oh. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing to mindlessly fight for him, and for free. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. So kann man natürlich eine Übergabe auch feiern. Sind die jetzt hin, die Damen? Robo, that Expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Meint ihr, hier ist noch... Achso, die sind hier. Hallo! You could arrest me, officer. I even have my own handcuffs. Ah, okay. Kennt ihr den Song noch? All I wanna do it. Aber dafür, dass der Song da läuft, der ist ja eigentlich von diesem Kriminellen. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Meint ihr echt, hier ist gar nichts mehr? So, hier nicht herzulaufen, ne, das tut weh. Ich meine, wir waren ja schon zum Teil runtergelaufen auch, aber mehr habe ich da auch nicht gesehen. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Hauptsache, wir waren vor 5 Minuten noch hier. Es ist ja wirklich nicht viel Zeit vergangen. Und plötzlich steht da einfach so ein Schild mit einem Trauerflor. Das
ist natürlich, ich meine, klar, der Situation richtig geschuldet, aber das ging dann doch ein bisschen zu schnell irgendwie, ne? I can't believe he's gone. He was so young. Such a tragedy, but are our bonuses safe? Do they know who'll be the new CEO? I hope it won't. Naja, wir gehen mal wieder. Irgendwie auch komisch, weil es sich anfühlt, als wären wir noch nicht fertig hier, ne? Möchtest du das Gebiet verlassen? Ja, er fragt extra noch, ne? Aber wir haben ja nichts mehr gefunden. Wir hätten jetzt natürlich noch 10-mal rumrennen können, aber... Der Mann höchst selbst. Max Becker finden. Sind wir jetzt auf der Expo hier? You're here? Good. Proceed to the main stage and stand on the podium. There's an old friend waiting for you there already. Ah, er hier. Wieso habe ich das Gefühl, das wird wieder live gehen? Do you ever just stop? We won. So smile. Okay, don't smile. Creeping me out. It's showtime. Welcome, everyone, to the Detroit Arms Expo, where we will show you the newest, hottest advancements in urban warfare. Thank you. Thank you. Now, please, before we proceed, let's take a moment to honor the man who made all of this possible. So join me in a minute of silence. Now, let's start the party. OCP has always been the pioneer pushing the limits of what's been possible in security technology. Those efforts gave us RoboCop and RoboCop 2. That's right. But much like our late CEO, RoboCop is the past. We need to look at the future. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to present OCP's newest achievement, the UEDs, Urban Enforcement Droids. A reliable solution to crime with the push of a button. UEDs will be exclusively protecting the streets of Detroit, since the police left the citizens of our city to the mercy of the criminal element by going on a strike. But no need for alarm. UEDs are ready to patrol the city today. Today will be their first major test, the protection of the mayoral election rally. Now, let's open up the floor to the questions. I'm sure you're dying to hear more about my robots, yes? I have a question for RoboCop. In view of the police strike, do you think these new robots are actually capable of protecting the city? Nö. The police did not strike. We were fired. The police left because they felt threatened by the UEDs. And rightfully so. My machines are superior in every way. A presentation is in order to show that those are not just empty words. I have another question for RoboCop. It's about the candidates for mayoral elections. Who cares? It can't even vote in the damn thing. It's just an OCP product. There are a lot of people that value his opinion. Polls showed that RoboCop's words and actions have influenced ratings for both candidates several times already. So, RoboCop, could you give us all a definite answer and put our minds at ease? Is Mills' promise to grant you and all future cyborgs human rights enough to earn your support? Knowing you'd possibly get your freedom back? Freedom to do what exactly? Get back with his family? Start a business? Join a bowling team? Or will you, contrary to your creator's interest, encourage people to vote for Mayor Kuzak, OCP's loudest adversary? I support no one. That's surprising. Based on your earlier comments, many people came to the conclusion that you were siding with Mills. But I think we can take your statement as a withdrawal of support.
Well, there you have it. Now we can get back to why we all gathered here. My robots. It's time to present what these bad boys are capable of, huh? I just need to find the remote. And where did I put it? Lasst mich raten, jetzt geht's zur Sache. Natürlich. Is that normal? Ja klar, ist normal. Rote Augen sind immer normal. Huh? It's just a prototype. No need to worry. More will come. What the hell are you talking about? What was that? All of you need to leave. So, und hier, ihr Lieben, auch wenn es schwerfällt, machen wir das nächste Mal weiter. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen bei RoboCop. Euer Kentrigo. Ciao, ciao.